Assalamu alaikum everybody. Welcome back to new lesson with Spoken English Nidhi TV. Hey guys, কেমন আছেন সবাই? I hope অনেক ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে ফোনে কথা বলতে গেলে যে সমস্ত ইংরেজি বাক্য ব্যবহার করতে হয় এমন কিছু ইংরেজি সেন্টেন্স নিয়ে আজকের ক্লাসটি সাজানো হয়েছে। Hey guys, আপনি যদি আজকের ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন তাহলে এই সেন্টেন্সগুলো ইউজ করে আপনি ফোনে ইংরেজিতে কথা বলতে পারবেন। চলেন তাহলে দেরি না করে আজকের ক্লাসটি শুরু করি। লেটস বিগিন। দয়া করে আপনি কি ওটা আরেকবার বলবেন? দয়া করে আপনি কি ওটা আরেকবার বলবেন? এর ইংরেজি হচ্ছে Could you please repeat that? Could you please repeat that? আমি বাংলাদেশ থেকে বলছি। আমি বাংলাদেশ থেকে বলছি। I'm calling from Bangladesh. I'm calling from Bangladesh. আমার সাথে কথাটা বলার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমার সাথে কথাটা বলার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। Thank you for talking with me. Thank you for talking with me. দয়া করে আপনি আরেকটু আস্তে কথা বলুন। দয়া করে আপনি আরেকটু আস্তে কথা বলুন। Could you speak a little more slowly please? Could you speak a little more slowly please? মোবাইল ফোন সংযোগটা মনে হচ্ছে অনেক খারাপ। মোবাইল ফোন সংযোগটা মনে হচ্ছে অনেক খারাপ। I'm afraid the line is quite bad. I'm afraid the line is quite bad. হ্যালো, আমি আরিফ বলছি। হ্যালো, আমি আরিফ বলছি। হ্যালো, this is Arif speaking. হ্যালো, this is Arif speaking. আপনি কোথা থেকে বলছেন? আপনি কোথা থেকে বলছেন? Where are you calling from? Where are you calling from? কে বলছেন প্লিজ? কে বলছেন প্লিজ? Who is calling please? Who is calling please? কে বলছেন? কে বলছেন? Who is speaking? Who is speaking? আপনি কি দয়া করে একটু ধরবেন? আপনি কি দয়া করে একটু ধরবেন? Could you hold on a moment please? Could you hold on a moment please? দয়া করে একটু ধরুন। দয়া করে একটু ধরুন। Just a moment please. Just a moment please. সংযোগে থাকুন। সংযোগে থাকুন। Hold the line please. Hold the line please. আমি এখন আপনার কল হস্তান্তর করে দিচ্ছি। আমি এখন আপনার কল হস্তান্তর করে দিচ্ছি। Now I'm transferring your call. Now I'm transferring your call. 1 মিনিট লাইনে থাকুন। 1 মিনিট লাইনে থাকুন। Hold on a minute. Hold on a minute. আমি দুঃখিত, সে আজকে অফিসে আসেনি। আমি দুঃখিত, সে আজকে অফিসে আসেনি। I'm sorry he has not come office today. I'm sorry he has not come office today. আমি ইংরেজি ভালো বলতে পারি না। আপনি কি একটু ধীরে কথা বলবেন? আমি ইংরেজি ভালো বলতে পারি না। আপনি কি একটু ধীরে কথা বলবেন? I can't speak English very well. Could you speak slowly please? I can't speak English very well. Could you speak slowly please? দুঃখিত, আমি ওই কথাটি বুঝতে পারিনি। দুঃখিত, আমি ওই কথাটি বুঝতে পারিনি। Sorry, I didn't catch that talk. Sorry, I didn't catch that talk. তোমার কাছে কি তার নাম্বার আছে? তোমার কাছে কি তার নাম্বার আছে? Do you have her number? Do you have her number? আমি তোমাকে একটু পরে কল দিব। আমি তোমাকে একটু পরে কল দিব। I will call you back a little later. I will call you back a little later. আমি দুঃখিত, তিনি অন্য একটা কলে ব্যস্ত আছেন। আমি দুঃখিত, তিনি অন্য একটা কলে ব্যস্ত আছেন।
I'm sorry, he is on another call. I'm sorry, he is on another call. তার সাথে কথা বলে ভালো লাগলো। তার সাথে কথা বলে ভালো লাগলো। Nice to talk her. Nice to talk her. ফোন করার জন্য ধন্যবাদ। ফোন করার জন্য ধন্যবাদ। Thanks for calling. Thanks for calling. আমি তোমাকে আগামীকাল ফোন করব। আমি তোমাকে আগামীকাল ফোন করব। I will call you tomorrow. I will call you tomorrow. 1 মিনিট ধরুন, আমি তাকে দিচ্ছি। 1 মিনিট ধরুন, আমি তাকে দিচ্ছি। Hang on 1 minute. I'm giving him. Hang on 1 minute. I'm giving him. আমি তাকে বলবো আপনি কল দিয়েছিলেন। আমি তাকে বলবো আপনি কল দিয়েছিলেন। I will say him you called. I will say him you called. ফোন করার জন্য ধন্যবাদ। এখন রাখি। ফোন করার জন্য ধন্যবাদ। এখন রাখি। Thanks for calling. Bye for now. Thanks for calling. Bye for now. দয়া করে আমি স্যারের সাথে কথা বলতে চাই। দয়া করে আমি স্যারের সাথে কথা বলতে চাই। Please, I want to talk with sir. Please, I want to talk with sir. Hey guys, এই ছিল আজকের ক্লাস। আজকের ক্লাসে যে সমস্ত সেন্টেন্স দিয়েছি, আশা করি এই সমস্ত সেন্টেন্সগুলো আপনাদের খুবই ভালো লেগেছে এবং প্রয়োজন ছিল। যদি আজকের সেন্টেন্সগুলো প্রয়োজনীয় হয়ে থাকে, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।